شيخنا في طريقة النقشبندية مدد الله إن شاء الله خاصة نظر قال دستور طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية طريقتنا صحبتنا قائمة هاي جمعيتنا هاي جمعية الرسول إن شاء الله. Bugün bu söz vermekten konuşacağız. Müminin alametlerinden yani söz verdi mi sözünde duracak. Münafıkların alameti de işte söz verince sözüne durmaz, yalan söyler, geleceğe vakit söylemez. Münafıkların alametidir onlar. Bu zaman insanı da söz verip de bilerek, bilmeyerek o hiç ehemmiyet duymuyor bu. Söz verip de sözünde durmak gibi bir derdi yok bu zamanın insanları. Halbuki o İslam'da yani münafıkla mümin arasındaki en büyük değişikliktir yani. Farktır. Münafık sözünde hiç durmaz. Mümin muhakkak duracak. Yani şimdiki müminler dediğimiz gibi artık öyle bir olmuş ki hiç kimse yani nadir olarak insan sözünde duran insanlar var. Onun için o bakımdan millet ehemmiyete vermiyor ona. Sırf yani bizim bu zamana insanları Arabı, Türk'ü, Kürdü, Lazı, Çerkez, hepsi hiçbiri yani sözde bir şey kalmamış yani bu dünyada. Eskiden söz senettir derlerdi. Şimdi o yok. Ne için oluyor? İşte imansızlıktan oluyor. Terbiyeden oluyor. Yani. Müslümanım diyen insan da aynı şey yapıyor. Yani o şey değil. Artık bu ahir zamanın şeyinden çoğu görüyoruz yani. Müslüman dediğimiz sırf öyle namaz kılan ya namaz kılmayan değil de çoğu zaman gördük ki adamın bir karış sakal var. Sünnet üzerine giyinmiş ama söz yok yani. Benim yanımda çalışacaksın diyor. Bugün alacaksın parayı. Geliyorsun yok bugün işim vardı şu vardı. Halbuki yanında da para var vermek istemiyor yani o. O da işte bir bugün günün ticareti zannediyor. Öyle hemen verirse ayıp oluyor yani. Yani bu açıkça söylüyoruz. Hatta bir en ufak insandan en büyük insana bir zaman çok duyduyduk o vakit. Yani siyasetçiler zaten seçimden önce istediğin kadar söz verirler. Hiç tutulan çok az oluyor. Tabii yani Allah'tan başka bütün bu insanları razı edecek kimse yoktur. Sen kalkıp da büyük söz verince sözünde duramazsın tabii. Zamanın birinde işte buna 15-20 sene önce siyasi birisi çıkmıştı da o da yani aslında bir bakımdan her bakımdan yalan oldu. Size 2 tane anahtar vereceğim demişti adam. Yani o siyasetçi adam da değildi. Biri araba anahtarı, biri ev anahtarı. Yani onun ima ettiği şey bir evle araba vereceğiz. Ev arabayı bile anahtarı bile vermedi yani. Hiç olmazsa anahtarı ve sözünde dur ki onu da yapmadı. Ricalun sadaku ma'ahadullah aleyh diyor. Ahit demek sözün daha kuvvetlisidir bu. Onlar rical dediği adam onlar. Kusura bakmayın ama hanımlar zaten onlar fark etmez söz vermiş vermemiş. Kur'an'da demiyor ki kadınlar söz verdi. Rica diyor yani.
o sözünde duran hanım da erkek gibidir yani. Ahit dedi. Rijalun sadaku. Yalan söylemediler, sözlerinde durdular. O büyük söz ne demiş? O cihat ettiler, kendilerini feda ettiler. Bazıları şehit oldu, bazıları daha bekliyor yani. Daha hiç sözlerinden dönmedi diyor. Öyle onlar rical dedikleri, erkektir yani. Ricalullah diye. Yani burada erkek çok dedi. Erkek de sayılmaz. Sözünde durmayan erkek değil demek yani. O manaya geliyor. Söz vermeden önce tart bak. Yapabileceksen söyle. Söz ver. Söz verdin tamam sözünde durabilirsin ama hiç elinde olmayan bir şeyler olur. Ölümdür, hastalıktır, bilmem şeydir. Onda gene yani sözünde durmuş oluyorsun ama ecel vefat müdiyat büyük bir hakikaten mazeret çıktı. O başka. Ama bu durup dururken söz verip de yapmaman münafıklık alametine giriyor. Günaha giriyorsun o vakit. Today we will speak about promise. These days people they make a promise everywhere, but nobody care about promise. Before promise, when you make a promise, it is like you sign on thing. But now nobody looking for this, and the promise, it is very important in Islam. It is different between believer and hypocrite. Hypocrite signs to not keep their promise, and they not speak true. They lie. Many things for hypocrite, but this is in every hadith. First thing to not be loyal in your promise. And nowadays people, they are, because nobody keep their promise. They think it is easy thing. We can say this and it is okay. Nobody keep their promise. But this is wrong. Because Allah Azza wa Jal, who said for who keep promise, they are man of Allah Azza wa Jalla. Because ladies, they are weak. They are not. You cannot. When she speak too much, cannot catch if she speak promise or not promise or something. But even in lady, who she is keeping her promise, she is like man in. Because Allah said, "Rijalun sadaqu ma ahadullah alayh." Not say woman, just man, and this is not for feminist or thing. This is Allah. Allah, He put this rule. You can say we are women. We can most of women, they are not keeping promise. But now this man who is not keeping promise, they are also like women. All like women. Grand Sheikh Abdullah, every time when making after Suhbat, kissing his hand, he said for this old people, bihinna, like ladies. It was like this. Because this promise, not only who believer or not believer or who's carrying Sunnah, we see many people, they have one
bear and Sunnah customs, all of them not keeping promise also. How it's not keeping promise? Many times they have something to pay or to pay work or to for pay other, not paying in time. They say come after 10 days, this man coming, he said no, today we don't have this. And even he has in his pocket, but it is this times when if he give like quickly, it is shame for him because he's I think he is not clever when he do. He must be to give to do his promise must be taken 1 time, 3 times, 4 times to come. This man give me. This is like this, and not only who are not praying or not believer is doing this, even Muslim who wearing sunnah or have bear everything, 90% they're doing this, and it is a very important thing this to keep promise. And after a promise, there is more stronger than promise. Ahd, I don't know what it is. Oath. The ayah, رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. This is people, man or woman also, they say keep their promise, and they are fighting with Rasulullah or for Islam, and they are not coming back. They said they are fighting, and some of them they become shaheed, some of them waiting and not coming back. Even they are also they are not afraid from death or to be shaheed. They are Allah lovers. This other they have to not keep promise. It is sin, not a joke. Sin and shame for people. If now the people they are used to give a promise, you look before they give promise. If you can do this promise, give. No, nobody obliged you to give promise. But when you give promise, you must do it. Unless you have very strong, maybe you died or illness or something you cannot do. This is from Allah. But to give promise for everyone to lie is a very bad manner. Especially in politics. Because now in this state, Allah give him long life, he said, not like the democracy. This democracy, it is most who politic people, they're giving promise before election, or we will do this, we will do that, we will do that. Even there was one before 15 or 20 years in Turkey, one politic said, I will give 2 keys. What is this people there? And say, what is this? And after saying, 1 for car, 1 for house. This is okay. You say only 2 keys, okay, for 2 keys. Even you not give this 2 keys also. Even give this 2 keys because no car, no. But she didn't say I will give the car, or she said 2 keys. Even the 2 keys also not giving. This is how it's funny and lie you can see. ومن الله التوفيق. الفاتحة.